ल और इड लिड LID 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 lid. The next two letter word is IG 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 DIG 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 dig. F means for or egg fig for egg fig 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 fig. WIG 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 wig. The next letter is IM 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 DIM 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 RIM 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 rim. R plus in rim. R means raw or in. The raw in rim. Read the words aloud. Children, you have to read these words loudly. Okay. BIB bib. NIB nib. RIB rib. DIB dib. LIB lib. FIB fib. GIB zib. HID hid. Repeat करो ना मैम के साथ. Good. KID kid. LID lid. MID mid. BID bid. LID lid. RID rid. DIG dig. FIG fig. WIG wig. GIG zig. PIG pig. ZIG zig. GIG zig. DIM dim. HIM him. RIM rim. VIM vim. SIM sim. MIM mim. NIM nim. Children, you have to read these words loudly. You have to read these words daily. जो भी हमने आज read किया है आपको every day बोलना है, right? और आप जोर से बोलोगे जो भी word read करोगे. So children